Hello my friends, how are you doing? Hope you're doing great. Welcome to the 7th lesson from third book of 4000 essential words in English. سلام همه دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. به هفتمین درس از کتاب سوم دوره 4000 کلمه خیلی خوش اومدید. اشیرات هستم و امروز با هم دیگه طبق معمول می‌خوایم 20 کلمه جدید رو یاد بگیریم، مثال‌های مختلفی داشته باشیم و در انتها تمام این موارد رو در قالب یک متن جمع‌بندی بررسی کنیم. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد و میخوایم ویدیوهای بعدی مجموعه رادزبان رو از دست ندید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید. و ما بریم سراغ اولین اسلاید، ورد لیست و لیست کلمات که در اون تلفظ و پرونانسییشن هر کلمه رو با هم کار میکنیم. این کلمات رو در اسلایدهای بعدی به طور جداگونه بررسی میکنیم. اولین کلمه abandon هست. abandon abandon ambitious 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 bark 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 bay 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 brilliant 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 chin 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 complaint 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 deaf 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 enthusiastic 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 expedition 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 horizon horizon loyal 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 mayor 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 mutual 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 overweight 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 refuge 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 restore 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 rub 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 senses 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 و آخرین کلمه veterinarian veterinarian veterinarian. یک بار با همین پرونانسیشن ها رو تکرار کنیم و بعدش بریم سراغ اسلایدهای بعدی. abandon ambitious bark bay brilliant chin complaint deaf enthusiastic expedition horizon loyal mayor mutual overweight refuge restore rob senses و veterinarian. اولین کلمه همونطور که در اسلاید قبلی دیدین abandon هست. abandon to abandon something is to leave it forever or for a long time. یعنی یک جا رو ترک کنی. برای مثال The old room had been abandoned years before. The old room اون اتاق قدیمی had been abandoned ترک شده بود years before سالها قبل. The old room had been abandoned years before. کلمه بعدی ambitious هست. ambitious ambitious An ambitious person wants to be rich or successful. یعنی یک فرد بلند پرواز. برای مثال Kendra had to be ambitious to get into medical school. Kendra had to be ambitious. Kendra مجبور بود که بلند پرواز باشه to get into که وارد بشه به medical school به دانشکده پزشکی یا دانشگاه پزشکی. Kendra had to be ambitious to get into medical school. کلمه بعدی bark هست. bark To bark is to make a short, loud noise like a dog. یعنی واق واق کردن. برای مثال The dog barked loudly and frighteningly. The dog barked اون سگ واق واق کرد loudly and frighteningly. به صورت خیلی بلند و یه جورایی ترسناک. The dog barked loudly and frighteningly. کلمه بعدی bay هست. Bay. A bay is an area near the ocean where the land goes inward. یعنی یک خلیج یا در واقع همون کلمه گلف هم میشه. برای مثال Persian Gulf خلیج فارس. ولی این بی برای خلیج‌های خیلی کوچیکه. برای مثال خلیج سان فرانسیسکو. مثال مربوط بهش اصلا راجع به همینه. The Golden Gate Bridge crosses San Francisco Bay. The Golden Gate Bridge پل گلدن گیت یا همون پل معروف سان فرانسیسکو crosses San Francisco Bay از روی خلیج سان فرانسیسکو رد میشه. The Golden Gate Bridge crosses San Francisco Bay. کلمه بعدی brilliant هست. Brilliant. A brilliant person is very bright or smart. یعنی یک فرد خیلی باهوش. مثال مربوط بهش میگه My younger sister is brilliant for someone her age.
My younger sister خواهر کوچکتر من is brilliant خیلی باهوشه for someone her age برای کسی که در اون سن قرار داره. My younger sister is brilliant for someone her age. کلمه بعدی chin هست. chin. A chin is the hard part at the bottom of a person's face. یعنی چونه. برای مثال Luke pointed to his chin. Luke به چونش اشاره کرد. کلمه بعدی complaint هست. complaint. A complaint is an expression or unhappiness about something. یعنی یک جوری غر بزنی یا از یک چیزی شکایت کنی. برای مثال Mom said she didn't want to hear my brother's complaints. Mom said مادر گفت که she didn't want to که نمیخواد to hear my brother's complaints که نمیخواد اون غر زدنهای برادرم رو بشنوه. Mom said she didn't want to hear my brother's complaints. کلمه بعدی deaf هست. deaf. A deaf person or animal cannot hear. یعنی یک فرد ناشنوا. برای مثال Susan uses sign language because she's deaf. Susan uses sign language. سوزان از در واقع زبان اشاره استفاده میکنه. sign language میشه زبان اشاره. because she's deaf. به خاطر اینکه اون ناشنواست. Susan uses sign language because she's deaf. کلمه بعدی enthusiastic هست. enthusiastic. An enthusiastic person is excited by or interested in something. یعنی یک فردی که خیلی هیجان زده است یا خوشحاله. برای مثال The man was enthusiastic about his job. The man اون آقای was enthusiastic خیلی خوشحال بود راضی بود about his job راجع به شغلش. The man was enthusiastic about his job. کلمه بعدی expedition هست. expedition. An expedition is a long trip, usually to a place very far away. یعنی یک سفر خیلی طولانی. برای مثال They got into their spaceship to begin their expedition. They got into their spaceship. اونها وارد اون سفینه شدن to begin their expedition که اون سفرشون رو شروع کنن. کلمه بعدی horizon هست. horizon. The horizon is where the sky looks like it meets the ground. یعنی افق. برای مثال The sun deep below the horizon. The sun deep below اون خورشید پایین رفت. The horizon از افق پایین تر رفت. کلمه بعدی loyal هست. loyal. loyal. Loyal people always help or support a certain person or thing. یعنی وفادار یا با وفا. برای مثال The three friends are very loyal to each other. The three friends اون سه دوست are very loyal to each other. نسبت به هم دیگه وفاداری زیادی داشتن. The three friends are very loyal to each other. کلمه بعدی mayor هست. mayor. The mayor is the person in charge of a city. یعنی شهردار. برای مثال The mayor of my hometown is quite a powerful speaker. The mayor of my hometown شهردار اون شهری که توش زندگی میکنم is quite a powerful speaker. یک سخنران خیلی قدرتمندی. یک فردی که خیلی خوب میتونه سخنرانی کنه. The mayor of my hometown is quite a powerful speaker. کلمه بعدی mutual هست. mutual. mutual. A mutual thing is felt in the same way by two or more people. یعنی متقابل. برای مثال Robert likes Sarah and she likes him. The feeling is mutual. Robert likes Sarah. Robert سارا رو دوست داره and she likes him. و اونم رابرت رو دوست داره. The feeling is mutual. اون احساسه دو طرف است متقابله. Robert likes Sarah and she likes him. The feeling is mutual. کلمه بعدی overweight هست. overweight. overweight. overweight people or animals are heavier than is healthy. یعنی یک فردی که اضافه وزن داره. یک عبارت تقریبا رسمی یا مؤدبانه تر نسبت به fat. مثال مربوط بهش میگه Lisa eats too much. So now she's overweight. Lisa eats too much. Lisa خیلی غذا میخوره. So now بنابراین الان she's overweight. الان اون اضافه وزن داره. Lisa eats too much. So now she's overweight. کلمه بعدی refuge هست. refuge. A refuge is a place of safety. یعنی یک پناهگاه. برای مثال When it had started to rain, she found refuge in the house. When it had started to rain, وقتی که بارون شروع به باریدن کرد, she found refuge. اون یک جای
پناهگاه مانند یا یک سرپناهی پیدا کرد in the house در اون خونه. When it started to rain, she found refuge in the house. کلمه بعدی restore هست. Restore. To restore something is to put it back the way it was. یعنی یک چیزی رو بازیابی کنی یا به حالت اولیه برگردونی. برای مثال Victor restored the old car. Victor restored the old car. ویکتور اون ماشین قدیمی رو تونست بازیابی کنه یا به حالت اولش برگردونه. Victor restored the old car. کلمه بعدی rob هست. Rob. To rub something is to push on it and move your hand back and forth. یعنی یک چیزی رو ماساژ بدی. برای مثال Mom's feet were sore, so she rubbed them. Mom's feet پای مادره were sore درد میکرد. So she rubbed them. بنابراین اونا رو ماساژ داد. Mom's feet were sore, so she rubbed them. کلمه بعدی senses هست. Senses. The senses are how living things experience the world. Sight, taste, smell, hearing and touch. در واقع definition و معنای این کلمه کلاً 5 حس رو آورده. senses میشه حواس پنجگانه. کلاً مجموع حس ها یا مجموع sense میشه senses که همونطور که گفتم sight میشه بینایی، taste میشه در واقع حس چشایی، smell میشه بویایی، hearing شنوایی، touch هم که لامسه میشه. مثال مربوط بهش میگه It would be hard to live without your 5 senses. It would be hard to live خیلی سخت میشه زندگی کرد without your 5 senses بدون اون حواس پنجگانه. It would be hard to live without your 5 senses. کلمه بعدی و آخرین کلمه این درس veterinarian هست. Veterinarian. A veterinarian is a doctor who takes care of animals. یعنی یک دامپزشک. عبارت رسمی مربوط به دامپزشکه. خیلی ساده تر ما توی زبان انگلیسی میگیم vet. دامپزشک رو میگیم vet. حالا عبارت رسمی یا عنوان رسمیش veterinarian هست. مثال مربوط بهش میگه Wanda became a veterinarian because she loves dogs. Wanda became a veterinarian. Wanda یک دامپزشک شد because she loves dogs. به خاطر اینکه اون عاشق سگاست. Wanda became a veterinarian because she loves dogs. و ما بریم سراغ متن امروزمون. عنوانش هست پتسی ان. این متن رو هر خط رو من میخونم، ترجمه میکنم، سعی کنید با من ترجمه کنید و بعدش مقایسه کنید ترجمه هاتون رو. در انتهای هر اسلاید هم من اون اسلاید رو یک بار روخونی میکنم. میگه A long time ago in Alaska, a dog named Patsy Ann watched the horizon. A long time ago in Alaska, مدت‌ها پیش در آلاسکا A dog named Patsy Ann یک سگی به اسم پتسی ان watched the horizon میشست و افق رو نگاه میکرد. Every day she waited by the bay for ships returning from an expedition. Every day هر روز she waited by the bay اون در کنار اون خلیج یا اون ساحله وای میستاد for ships returning from an expedition برای کشتیایی که از سفر طولانیشون برگشتن. Patsy Ann was a brilliant dog and she was very unique. Patsy Ann was a brilliant dog. یک سگ خیلی خاصی بود and she was very unique و خیلی هم منحصر به فرد بود. She was deaf. She couldn't bark either. She was deaf. اون ناشنوا بود، کر بود و همچنین نمیتونست از خودش صدایی در بیاره، واق واق کنه. But she used all of her other senses to know when a ship was near. But she used all of her other senses ولی اون از تمام حواس دیگه‌اش استفاده میکرد to know when a ship was near که متوجه بشه وقتی که یک کشتی نزدیکه. Patsy Ann lived on the streets. Patsy Ann در خیابون زندگی میکرد. Her owners didn't want her because she couldn't hear. Her owners مالکای اون، صاحبای اون didn't want her اون رو نمیخواستن because she couldn't hear به خاطر اینکه اون نمیتونست بشنوه. گفتیم deaf هست یعنی ناشنواست. So they abandoned her بنابراین اون رو ترک کرده بودن. She found refuge in a fancy hotel. She found refuge اون یک پناهگاهی پیدا کرده بود، سرپناهی پیدا کرده بود in a fancy hotel در یک هتل خیلی زیبا. Clients rubbed her back and scratched her chin. Clients rubbed her back پشتش اون کمرش رو نوازش میکردن and scratched her chin و چونش رو میخاروندن. حالا این ممکنه دیده باشید سگ و گربه رو وقتی میخواین ناز کنید چونش رو میاره جلو
and scratched her chin هم به همین معناست، یعنی اون چونش رو نوازش میکردن. Many people gave her food. افراد زیادی، مردم زیادی به اون غذا میدادن. She became quite overweight. اون تقریباً اضافه وزن گرفته بود، چاق شده بود. She became very famous. و خیلی هم معروف شده بود. Visitors to Alaska were enthusiastic about meeting her. Visitors to Alaska اون بازدید کننده ها از آلاسکا were enthusiastic خیلی خوشحال، خیلی در واقع هیجان زده می شدن about meeting راجع به اینکه برن اون رو ببینن. They brought presents for her. اونها براش کادوهای مختلف می آوردن. They liked seeing her and the feeling was mutual. اونها اون رو دوست داشتن. They liked seeing her. دوست داشتن که اون رو ببینن، تماشا کنن. And the feeling was mutual. و این احساس متقابل بود. The mayor said Patsy Ann should be called the town's greeter. The mayor شهردار said Patsy Ann گفتش که Patsy Ann should be called the town's greeter. باید به عنوان کسی انتخاب بشه که به مهمونا یا به اون مسافرایی که به اون شهر میان خیر مقدم میگه. حالا یعنی چی این greeter یا کسی که خیر مقدم میگه، کسی که خوش آمد میگه؟ مثلا توی شهرها، ورودی‌های شهرهای مهم شما معمولا دیدید بناهای مهم یا مثلا ساختمان‌های مهم قرار داره. اون شهردار گفته گریتر و کسی که خوش آمد میگه به افرادی که به آلاسکا میان باید پتسی ان باشه. The mayor said Patsy Ann should be called the town's greeter. یک بار با هم دیگه این بخش متن رو بخونیم و بریم سراغ اسلاید بعدی. A long time ago in Alaska, a dog named Patsy Ann watched the horizon. Every day, she waited by the bay for ships returning from an expedition. Patsy Ann was a brilliant dog, and she was very unique. She was deaf. She couldn't bark either. But she used all of her other senses to know when a ship was near. Patsy Ann lived on the streets. Her owners didn't want her because she couldn't hear. So they abandoned her. She found refuge in a fancy hotel. Clients rubbed her back and scratched her chin. Many people gave her food. She became quite overweight. She became very famous. Visitors to Alaska were enthusiastic about meeting her. They brought presents for her. They liked seeing her. And the feeling was mutual. The mayor said Patsy Ann should be called the town's greeter. در ادامه میگه The people in town loved Patsy Ann too. The people in town مردم اون شهر هم loved Patsy Ann too. اون سگه رو هم دوست داشتن. Even though she lived on the streets. با وجود اینکه اون یه سگ خیابونی بود. They were willing to fight to keep her. اونها با هم دیگه در واقع جر و بحث میکردن، رقابت میکردن برای اینکه بتونن این سگه رو نگهداری کنن ازش. A new law made all dogs wear a collar and get shots. یک قانون جدید مجبور میکرد تمام سگ‌ها رو که a new law made all dogs wear a collar که قلاده ببندن and get shots و همچنین واکسینه بشن. The mayor received many complaints. اون شهردار the mayor received many complaints. شکایت‌های زیادی در واقع دریافت کرد. People wanted Patsy Ann to be able to stay. مردم میخواستن که پتسی ان بتونه اونجا بمونه. One ambitious sailor got people to help. یک در واقع ماهیگیر خیلی بلند پرواز به مردم کمک کرد. Together با هم دیگه they paid for Patsy Ann. اونها برای پتسی ان خرج کردن، هزینه کردن to go to the veterinarian که بتونه به یه دونه دامپزشکی بره. She got her shots and a collar. She got her shots. اون واکسنایی که باید میزد رو زد. And a collar و یک قلاده گرفت. She could stay. اون میتونست اونجا بمونه. When Patsy Ann died, وقتی که اون سگ مرد, everyone missed the town's loyal greeter. Everyone, همه missed the town's loyal greeter. همه برای اون نماد شهرشون دلشون تنگ شده بود. So the mayor hired someone to make a statue of Patsy Ann. So the mayor بنابراین اون شهردار hired someone یک نفر رو استخدام کرد to make a statue که یک مجسمه بسازه of Patsy Ann از اون سگه. He restored the town's greeter. اون نماد اون شهرشون رو بازسازی کرد. Now she stands near the water forever. حالا
اون در کنار آب برای همیشه باقی میموند. Waiting for ships to come home. منتظر کشتیایی که به خونه میان. یک بار با هم دیگه این بخش رو بخونیم و به انتهای ویدیو امروز برسیم. The people in town loved Patsy too, even though she lived on the streets. They were willing to fight to keep her. A new law made all dogs wear a collar and get shots. The mayor received many complaints. People wanted Patsy to be able to stay. One ambitious sailor got people to help. Together, they paid for Patsy to go to the veterinarian. She got her shots and a collar. She could stay. When Patsy died, everyone missed the town's loyal greeter. So the mayor hired someone to make a statue of Patsy, who restored the town's greeter. Now she stands near the water forever, waiting for ships to come home. خب به انتهای ویدیو امروز رسیدیم. اگر نظری دارید یا سوالی دارید حتما توی بخش کامنت ها برام بنویسید. همه اونها رو میخونم و سعی میکنم به همشون جواب بدم. اگر میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان رو از دست ندید، از این سبک ویدیو خوشتون میاد، بهتون پیشنهاد میکنم حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید. در انتها اگر این ویدیو براتون مفید بوده حتما اون رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی از دوره 4000 کلمه و پرداختن به درس 8 از کتاب سوم این دوره، بدرود و خدا نگهدار.